Welcome back to Guadalajara, amigos. Just west of the city is El Bosque de la Primavera, a pine oak forest with an area of 305 kilometers, rugged terrain ranging from 1,400 to 2,200 meters. La Primavera is also located in an inactive volcanic region, giving its river water its hot temperature. Saddle up, we're taking the horses to the river. You run through the forest, you settle before the soul. So we're out here having a picnic. There's my cousin Paco. He's getting the fire ready. But I just found out that we're gonna ride some horses. Chiqui papi. Cuidado los pánfilos, los pánfilos. ¿Cuántos quieren? Tenemos varios ahorita. I'm on a f***ing horse. What the f***? ¡Ey! ¿Que no se manejan solos? ¿Que le jalo aquí o qué? ¡Ay, caray! There goes a kid, there goes a kid. Dude, that little kid could ride a horse. That f***ing suck. Talk about being a city slicker. What a beautiful creature. It's just able to carry me. I don't give a fuck what fucking animal rights activist has to say. This fucking horse is full of muscle. It has a giant booty. And believe me, it could carry me with no fucking problem. The horses were well trained. It cost 200 pesos to rent them out, and it took about an hour and 45 minutes to go from the picnic site where we were at to the hot river and back. Did you know that every cowboy needs a horse? And he needs a set of shiny spurs. Oh, and he needs to have a song too. If he wants to keep riding along. Feina, Castatin, Guamanantin, Yekfeina, Nahanutuga y Nantin Anastasia, Nutuntuga y López López. Nahanuteya Kutsama, Joaquín Tejanco. Sometimes I think, what did the Native Americans think when they saw horses, war horses, steel swords, and shields? They were helpless.
All right, we just arrived to the hot river. All right, our guide is saying that I can get off right here. We made it to the hot river. This is called the Primavera. Aquí estamos con Aaron. y con. Carlos. Para ustedes, ¿qué significa el bosque? Pues la verdad el bosque pues es ya parte de nuestra vida, pues ya que vivimos aquí, pues no es una forma de, ya es un pasatiempo venir y disfrutar de todo esto, de lo natural, ver los animales, las plantas, todo muy bonito. Y pues pedirle a la gente que pues todas las personas que vengan que lo cuiden como si fuera de ellos, porque es el pulmón de Guadalajara. Y pues simplemente venir y tirar nuestra basura, quemarlo o descuidarlo, pues sería matarnos a nosotros mismos. ¿Y para ti qué es la importancia del bosque? Y da valor y no. Está bien. Otra pregunta. Para ustedes, ¿qué es el caballo? Pues el caballo, pues la verdad, pues es nuestra forma de vida, es nuestro transporte y pues no solamente es esto, sino que ya simplemente se convierte en un compañero de vida y pues sí, pues nos da nuestros buenos momentos y pues no cualquiera tendría el lujo de tener un caballo, un animal tan hermoso como es. ¿Y para ti? Emoción, felicidad, gusto. Me da gusto montarlos. ¿Y de qué edad comenzaste? De 7 años. De 7 años. Muy bien. Amigos, muchísimas gracias por ser mi guía aquí en la Primavera. Gracias. These guides are amazing people. They know how about horses. They know the trails. They could get you here without any problem. I totally recommend these people if you see them in el Bosque de la Primavera. Oh snap, I almost forgot about the river. Y ya que los trames, ¿se quiere quitar los tenis para pasarle? Sí, es su madre. Gosh, the memories I have of this place, it was so nice to see it again after so many years. I recommend that if you're in Guadalajara, check out el Bosque de la Primavera. And remember, I love each and every one of you.